Samalvi Chata Mandi Kitandri Varam Jaddam Jaju Gururojisang Pattam Varasasriyam Vindara Nivasam Saddamani Damodaram Radha Skanda Nivesha Jalo Bhujang Dham Studamodaram Tavaivasmi Najivami Taya Bina Iti Viggaya Radhe Tangnayami Charanantike Padabjus Tabavina Varadashameva Nannat Kadapi Same Kila Devi Jache Sakhayat Mamo Namastu Nittam Dasayate Mamo Rasastu Sattam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srima Bhakti Vedanta Srila Vana Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Bhakti Vedanta Srila Nanda Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guruganda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakas Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and present all of my respectful guests. Avant toute chose, Maharaj rend son hommage à ses maîtres spirituels, Shri Srimad Bhaktivedanta Raman Goswami Maharaj, Shri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, et simultanément il offre ses hommages à Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shri Srimad Bhaktivedanta Gaur Govinda Maharaj, Bhaktivedanta Bhaktirakshak Sridhar Goswami Maharaj, Srimad Bhakti Pramod Puri Maharaj, à tous les Vaishnavas aînés qui sont présents et à tous les Vaishnavas et invités à son liste. So, yesterday I told, especially in this Kali Yuga, without the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, any method, we cannot enter in Suddha Bhakti. Hier, j'ai dit que, particulièrement dans ce Kali Yuga, si on ne prend pas refuge de Sri Chaitanya Mahaprabhu, aucune méthode ne nous permet de pénétrer la pure bhakti. And especially the mercy of Lord Nityananda Prabhu. Et particulièrement par la miséricorde du Seigneur Nityananda. Nitayir Kuruna Hove, Braje Radha Krishna Pave, Dhara Nitai Charana Dukhani, Narottam Das Thakur, Prem Bhakti Chandrika. We pray. Very carefully hold the lotus feet of Nityananda Prabhu. When we will receive the mercy of Nityananda Prabhu, then we will attain Guru Vrindavan and that serve to divine couple of Radha and Krishna. Les instructions de Narottam Das Thakur dans le Prema Chandrika, Narottam Das Thakur nous dit de tenir fermement les pieds de Nityananda Prabhu afin de pouvoir pénétrer le monde transcendantal de Goloka Vrindava. So for this regard, all our Gauriya Vaishnava, they are saying always, oh my mind,
Always you remember Gaur Nityananda Katha. C'est pourquoi tous nos acharyas nous ont expliqué qu'il fallait, avec notre mental, nous rappeler les divertissements de Gaur Nityananda. But when you want to speak Gaur Nityananda Katha, automatically Radha Krishna Katha is coming. Mais quand on commence à parler des kathas de Gaur Nityananda, automatiquement les kathas de Radha Krishna se Why? présentent. Because Gaur Sundar is non-different from Krishna. Pourquoi? Parce que Gaura Sundar est non différent de chez Krishna. Who is Sachinandana Gaur Hari? Sachinandana Gaur is the combined form of different Radha and Krishna. Qui est Satchidananda Gaurahari? Il est la forme combinée de Radha et Krishna. So when you start to speak Gaura Katha, automatically Krishna Katha is coming. Donc quand vous commencez à parler de Gaur Katha, automatiquement Krishna Katha se présente. Yesterday, also I told Brajavasis how they have love and affection with Krishna. Hier, j'ai décrit ô combien les Brajavasis ont de l'amour et de l'affection pour Krishna. In this Aprakita Vrindavan, transcendental Vrindavan Dham, gopis, cows, birds, creepers, everywhere, they have spontaneous love and affection with Krishna. For this regard, they are called Ragatmik Jan. Donc dans la Vrindavan transcendantale, tous les habitants, les gopas, les gopis, les vaches, les oiseaux, les plantes, les veaux, cows, calves, birds, voilà, les oiseaux, ont tous un amour spontané pour Shri Krishna. they are called Ils sont appelés Ragatmika. Ragatmik Jan. Try to understand this some simple philosophy. They are called Ragatmik, they are spontaneous love and affection with Krishna in their heart. For this regard, they are called Ragatmik Jan. Donc ceux qu'on appelle Ragatmik Jan ont un amour et une affection spontanée pour le Seigneur. Istiya sarasika raga param avishtuta bhavit. Tamad bhuvidosa ragatmika pradita. A ragatmika unsya jasa raganuka uchyate. Two words. One is called Ragatmik Jan, eternal associate of Krishna. Krishna Nitya Parikar. They are called Ragatmik Jan. Donc les associés éternels de Krishna sont appelés Ragatmik Jan. Rag means a deep attachment in their heart, spontaneous, Rag signifie un profond attachement dans leur and cœur, always spontané. absorbed with Krishna Katha, Krishna Seva. Et ils sont toujours absorbés dans le Krishna Katha et le service de Krishna. Try to understand, they are not Jiva Tattva, they are called also Parikar Tattva. Ce ne sont pas des jivas, ce sont des associés éternels de Krishna. Many people they are mixed Parikar Tattva, Jiva Tattva, but our Goswami is very minutely and explain what is Jiva Tattva and what is Parikar Tattva. Certains ont tendance à mélanger les choses, mais les Goswamis ont clairement expliqué ce qu'est le Jiva Tattva et le Parikar Tattva. Yes. And who is called Sadhak and also Siddha. Et ce qu'on appelle les sadhakas et ce qu'on appelle les siddhas. So our Goswami is very nicely and minutely explain all these Tattva Siddhanta. Because Gaudiya Siddhanta is very, very deep and minute. Les Goswamis ont très précisément décrit tous ces tattvas, car les tattvas Gaudiya Vaishnava sont très profonds et très très précis. So yesterday I told trees of Vrindavan, cows, birds, and have the spontaneous love and affection with Krishna. Donc hier j'ai décrit combien les arbres de Vrindavan avaient une affection et un attachement spontané pour Krishna. So Raghunath Das Goswami explained all they are helping Krishna Lila. All they are helping. Okay. All the parikars Yes. are called Vrindavan. Or they helping how Radha and Krishna they meeting together. So for they helping their Lila. Donc tous les habitants de Vrindavan sont occupés à aider Radha et Krishna dans leur divertissement. Jatkinjit tinagulmakikatamukam gusti samsinitat sarvananda mukunda daitam lilanukulam param shastre sputamitam nistingtam jancha brahmadivi saspriyeno madhyam taya bandate. Raghunath Das Goswami composed this verse. Donc ce verset a été composé par Raghunath Das Goswami.
Jat kinchit tinogurma kikoto. That means in Vrindavan, Aparadita Guru Vrindavan. Even the trees, creepers, spider, snake, they are called Sachidanand. And all their very nearest dear son Krishna. And all they are helping how Radha and Krishna they perform sweet lila meeting together. Dans la Vrindavan transcendantale, tous les êtres, les arbres, les araignées, les serpents, sont tous très chers à Krishna et tous participent au divertissement du Seigneur. We are speaking of Prakita Guru Vrindavan Katha. Et ils sont tous Satchitananda. You cannot understand. Maybe some imaginary will come. What I am speaking. Donc certains pourraient croire, mais d'où viennent ces katas? Est-ce que c'est de l'imagination? When you will go there, they will say, oh, this is true. Quand vous irez, vous verrez que c'est vrai. Or if you have come from that place, they will listen, oh, this is true, yes, yes, yes. Si vous étiez venu de cet endroit, vous diriez oui, absolument, c'est vrai. Who have come from England? Okay. Who went England? Anyone? Okay. Who has been England? Okay. So when that person who has come from England and glorified that the England, what is called? The eyes of what is called? London Bridge or London Eyes. London Eyes. London. So you have come from England or not? If you have come from London, then you will explain, oh, that is very nice, beautiful. London Eyes. London Eyes. That means London Eyes? What is that thing? He's completely liar. London Eyes, what is this word? But if then you will go and glorify, oh, very nice, beautiful wheels are there, big wheel, and this on the bank of the which river? Thames River. I was there also sometimes. So what is I'm saying? So if you come there and you go there again, then you listen this katha, that automatically your conception comes. Something will come. And if you are not going there, just to listening, then some idea coming just. You understand this? Who has come from there, or who is glorified that place katha, then both also realizing this katha. Otherwise not. Pour celui qui vient d'Angleterre, et s'il décrit par exemple la ville de Londres, il décrit une particularité, les yeux de Londres. Et pour quelqu'un qui n'a jamais été, qui n'en a pas entendu parler, vous allez qu'est-ce que c'est que ce truc, les yeux de Londres. Mais pour quelqu'un qui a été à Londres et qui connaît, donc ils vont tous les deux en fait goûter le souvenir de cet endroit. But Krishna Katha, anyhow if you listen Krishna Katha, so much sweetness and so much relish will come, Madhurya Ras will come in your heart. Quand on écoute Krishna Katha, une telle douceur va nous envahir le cœur. Le Madhurya Ras va But you can completely relish this Katha when you go there or you will have come there. Mais on peut complètement goûter ce Katha si on n'a pas été là ou si on n'en est pas aujourd'hui. So for this Sukadeva Goswami Pad, Srimad Bhagavatam third slok. What is that? First kind of third slok. Nigama kalpatar galita phalam sukam khadam tadravasam jutam pibata bhagavata rasamalem muro rusika bhuvi bhavuka. Because this Bhagavad Katha only can relish two persons, Rasik and Bhavukjan. Le kata de Sri Shukadev Goswami peut être seulement savouré en fait par les Rasiks et par les Bhavuk. Vaishnava. Yes, this thing. But you will listen Harikatha, if you are not Rasik or Bhavuk, no how. But you listen Harikatha, then automatically your heart will be overjoyed. Mais si on écoute Harikatha et que même si on n'est pas Rasik Vaishnava ou Bhavuk Vaishnava, ça n'empêche pas le cœur de s'emplir de joie. Because Katha is transcendental Katha. Parce que ces kathas sont transcendants. Knowingly, unknowingly, if you touch the fire, fire will burn you.
Knowingly, unknowingly, if you touch the ice, then ice give you cold to your hand. Que vous touchiez le feu consciemment ou inconsciemment, vous allez vous brûler. Que vous touchiez la glace consciemment ou inconsciemment, vous aurez froid. So now coming in this way. Jatkinchit tinagulma kikata mukham guste samastahi tat sarvanandamaya mukunda daitam lilanukulam param shastre revas putamidam nashtintam jancha brahma devi saskriyana madhyam tvaya bandati. Brahma, Shiva, Narada, they have high class, exalted devotee. They also hankering these types of katha. Brahma, Shiva, Narada, qui sont des dévots très très élevés du Seigneur, eux-mêmes sont à la recherche d'écouter ce genre de katha. But if you listen this katha, what benefit will get? Mais si on écoute ce katha, quels seront les bénéfices? If you listen this katha, automatically all our anarthas, unwanted things were removed from our heart. Si on écoute ce katha, toutes les choses indésirables, les obstacles qui sont dans le cœur seront détruits. And simultaneously, your greed will come. Et simultanément, l'avidité transcendantale va se développer. Then greed will come. I have to serve. These types of mood of Brajavasis. Cette avidité va nous donner envie de servir le sentiment des habitants de Vraj. Krishna bhakti rasabhavitamati kriyatang jadi kutobi rabbate tatrapi lovla mullam janma kati sukritana labbate. Chaitanya Chaitamritam. Rayaramanda, he quoted this verse. Krishna bhakti rasabhavitamati kriyatang jadi kutobi labbate. If you see one's heart full of Braja Rasha, Braja Prema. Donc Royananda a dit que si on voit un cœur qui est plein des sentiments dévotionnels de Braj, one's heart completely full of Braja Rasha. If you see this person, so what will do? Just you pay your greed. What the greed? Listen Braj Katha. Si on a la chance de rencontrer une personne dont le cœur est saturé des sentiments amoureux de Braj, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le payer avec notre grille, notre avidité, en écoutant son katha. Then automatically Braja Prem will manifest in your heart. Et automatiquement, l'amour de Vraj va se manifester dans notre cœur. So saying Krishna Bhakti Rasabhavita Matim Kriyatam Yadi Kutobi Labbate Tatrapi Lullam Mullam Janmakadi Sukritam Labbate. According to Sukriti, you cannot attain the prem of Guru Vrindavan. But if you listen the Braj Katha from the lotus lips of high class exalted Brajadasik sadhyanikul, on ne peut espérer atteindre l'amour de Vraj en comptant uniquement sur notre Sukriti. Mais par contre, en écoutant le katha de tel Vaishnav, on peut y arriver. they are not only. Your greed will come. Yes, I have to serve. How Nanda, Jashoda, they are Ragatmik Jan. How they serve Krishna. How they are love and affection. Gopis, how they have love and affection, continuous love and affection with Krishna. Donc cette avidité se manifeste et on a envie de servir Nanda, Yashoda, Vrindavan, de servir aussi les gopis, qui sont des Ragatmika, les associés éternels de Krishna. In the transcendental world, Golok Vrindavan, no one opposed of Krishna. All they are favorable for Krishna. Dans le monde transcendantal, à Vrindavan, nul n'est opposé à Krishna. Tout le monde est favorable. Even the snake, spider, what is it called? Scorpion. They also are servicing to how Radha Krishna meeting together. Même les araignées, les scorpions, les serpents, tous servent dans les divertissements de Radha Krishna. Servent ensemble. Once, just to give an example, one story. Story, not this is Katha. Golok Vrindavan Katha. Once Radha and Krishna, they are meeting together, very nice, beautiful, confidence based on the bank of Jamuna. Un jour, Radha et Krishna se sont rencontrés sur un endroit very confidentiel, très confidentiel, sur les bords de la Yamuna. But the water of the Jamuna flowing very nicely, gently.
and making sound kal 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 kal. Les eaux de la Yamuna s'écoulaient paisiblement en faisant ce son. And sweet breeze coming, very cool breeze coming. And cool breeze completely what? And to soir and of their body. Donc une douce brise rafraîchissait leur corps. And both of them completely absorbed with their divine love. Et tous deux étaient complètement absorbés dans leur amour divin. Because Jugal Juri Sarkar. In Braj, what that is called? Jugal Juri Sarkar. Radha and Krishna. And embracing to each other. And completely absorbed and with their divine love. Ils étaient ainsi réunis et complètement absorbés dans leur amour divin. And sometimes they also smiling and laughing, joking to each other. Parfois ils se souriaient, ils riaient ensemble, ils blaguaient. But suddenly Srimati Radhika causes and man salki mode. Mais soudainement une poudrerie, Srimati Radhika a manifesté une poudrerie immotivée. Because this man is very powerful to increase the prem of divine Radha and Krishna. Donc, cette poudrerie se manifeste pour accroître en fait le sentiment amoureux de Radha et Krishna. So, just I tell you, two kinds of man. One is called Hetuman and one is called Ahetuman. With cause, man is coming, anger is coming with cause, or another man is coming without cause. Donc il y a deux types de poudrerie. Il y a une poudrerie qui a une cause, une raison, et il y a une poudrerie qui n'en a pas. Because Krishna also is called Rasik Sekhar. And he is expert to how to relish the rasas, mellows. And for this regard, Jogmaya she also arranges these things also. Donc Krishna est aussi appelé Rasik Sekhar, c'est-à-dire qu'il est expert à goûter tous les types de sentiments amoureux. So Srimati Radhika, she became very angry with Krishna. Et Srimati Radhika s'est mise très en colère contre Krishna. And she did not speak with Srimati Krishna. Elle a cessé de lui adresser la parole. And she turned her face and opposite way. Elle a tourné son visage à l'inverse de lui. Understand? One day I told, love giving which signal? Red light. Red light. You remember? Don't forget. When you drive your car, remember my this katha. Two signals. One is a green signal and another red signal. Red signal must be stop. A red green signal, go for it. Donc hier j'ai exprimé en fait comment l'amour pouvait se manifester avec cette image de feu vert et feu rouge. Rappelez-vous bien quand vous conduisez votre voiture, il y a un feu rouge et un feu vert. Ben, en voiture, en amour c'est pareil. Quand il y a le feu vert qui s'allume, ça veut dire que c'est bon, on peut y aller. So now coming which signal? Red signal or green signal? Red signal. Mana Srimati Radhika did man. Donc là, subitement, le feu rouge s'allume. In your also here, when the red signal will come, that time you will want to cross the road. That time you also one button you will press. Hey, red signal go, green signal come, then I can cross. But sometimes not coming also. Quand on est au feu rouge, bon, on a beau klaxonner, c'est pas pour ça qu'il va automatiquement passer au vert. You have experience when you cross the road. You understand? In the same way, Krishna is thinking, how will break the man of Srimati Radhika? De la même façon, Krishna se demande, mais comment est-ce que je vais casser cet état d'esprit de Srimati Radhika? Krishna asked, hey Radhe, what is my fault? Il demande Radhe, mais qu'est-ce que j'ai fait? Why are you angry with me? Pourquoi es-tu en colère avec Why moi? not talking to me? Why not turn your face towards me? Tu arrêtes de me parler, tu ne me regardes plus. But Srimati Radhika, she did not give answer. And more, her anger going up. Srimati Radhika ne répond pas, et elle commence à bouillir de plus en plus de colère. Krishna used very nice, sweet words. But Srimati Radhika's man, that is called Durjoy man. That means unbreakable
Ma. Krishna utilise des mots charmants, des mots doux, mais la bouderie de Srimati Radhika semble incassable. Then after few minutes, then Srimati Radhika, she left to Krishna. Et ensuite, Srimati Radhika s'en va, And she is shedding tears. et elle verse des larmes. Then Krishna thinking, what is my fault? I don't know. Krishna s'est dit, mais je ne comprends pas, j'ai rien fait. If I know my fault, then I can ask my forgiveness. But I don't know what is my fault. But Srimati Radhika is angry with me. Krishna ne comprend pas, il se demande, mais si au moins je savais quelle est mon erreur, ma faute, je pourrais demander pardon pour ça, mais je l'ignore. Srimati Radhika, she left. Then Krishna thinking, what will do now? Donc Srimati Radhika est partie. Krishna's all endeavors now failed. How to break the man of Srimati Radhika. But Krishna's all endeavors completely failed. Donc, tous les efforts de Krishna pour lui faire changer d'état d'esprit ont échoué. Then Krishna is thinking, I have one Brahmastra, very powerful. What is that? Flute. Krishna keeps the flute in Braj for this regard also. How to call to the gopis and how to break their man. For this regard, Krishna, he keeps the flute in his hand. Otherwise, no need. Mathura, Dwaraka, no need flutes. Just Krishna to do it. Hey! Then all the queens, they will be what? Afraid. Finished. But in Vrindavan, gopis man not so easy to break. For this regard, Krishna, he keeps the flute and how to call the gopis and how to break their man. Donc Krishna se dit, mais en fait j'ai une arme fatale, c'est ma flûte. Et pourquoi Krishna a une flûte? C'est pour casser en fait les bouderies des gopis. C'est la seule raison en fait, sinon il n'en aurait pas besoin. Quand il est à Dwaraka ou à Mathura, il n'a pas de flûte, il se contente juste d'élever la voix. Et du coup les reines lui obéissent tout de suite. So now coming there, Krishna is thinking, I have to play flute. Donc Krishna se dit, c'est le moment, je vais devoir jouer de la flûte. Because yesterday I told, the sound of flute of Govinda very powerful. Donc hier je vous expliquais que le son de la flûte de Govinda est très puissant. When Krishna played the flute in Vrindavan, then all the gopis, they running towards Krishna. Quand Krishna joue de sa flûte à Vrindavan, toutes les gopis accourent vers lui. And they gave up all their duty and responsibility. They gave up their silence and rules and regulations of the society. Elles abandonnent tous leurs devoirs quotidiens, les règles et les régulations de la société et aussi leur timidité. And say, you read Srimad Bhagavatam. And one gopi, she is making chapati. And rolling the chapati. Her husband has come to eat. And then in the meantime, she heard the sound of the flute of Govinda. Then she ran away. Une gopie est en train de préparer un chapati car son mari va bientôt rentrer, est en train de rentrer pour manger. Mais dès qu'elle entend le son de la flûte de Krishna, elle laisse tout tomber, elle accourt vers lui et lui se retrouve avec un chapati qui n'est pas fait. One gopi, she is making the chapati on the, what is called? Fan. Then her husband waiting for another chapati. Then Brajavasi that he step taking. But in the meantime, Krishna played the flute. Then gopi, she ran away, back door. Front door. Back door. Then husband is thinking, my wife is bringing chapati. Then she said, hey gopi. Then she go to the kitchen room, big fire. And smoke coming. But that time no the fire brand. What is called? Fire alarm. Where is gopi? But she ran. Donc une gopie prépare les chapatis pour son mari, donc elle lui prépare au fur et à mesure du repas. Et donc mais subitement elle part par la porte de derrière. Donc lui il attend, et là il attend son chapati. Et il appelle, hey gopi, mon chapati. Et en fait elle ne revient pas, donc il va dans la cuisine et il voit qu'en fait la cuisine est en feu avec lui. Parce qu'il n'y avait pas d'alarme pour le feu à l'époque. Donc voilà. Why? Because the sound of flute very powerful.
and dragged to them towards me. Donc c'est la puissance du son de la flûte de Krishna. So for this regard, Krishna is thinking, now I have to play my flute, then break the man of Srimati Radhika. C'est pour ça que Krishna se dit qu'il doit jouer de sa flûte maintenant pour briser le man de Srimati Radhika. Then Srimati Radhika is thinking, oh Krishna, you are very clever to me. You are not clever than me. Et Srimati Radhika pense, mais Krishna, tu es certes très intelligent, mais tu n'es pas plus intelligent que moi. I don't want to listen your sound of the flute. Je refuse d'écouter le son de ta flûte. So what she did? She put the cotton. Il a semé des cotons dans les oreilles. Earplug. That is called earplug put. Then no sound coming. Les boules qui sont coton. Srimati Radhika, she is very clever. So for this regard, she put the cotton in her ear. Donc Srimati Radhika est très intelligente, donc c'est pour ça qu'elle met du coton dans ses oreilles. Because sound not this, the flute of sound do not enter in her ears. How man will be broken? Elle sait que si le son de la flûte n'entre pas dans ses oreilles, sa bouderie ne pourra être arrêtée. So now that means Krishna's flute also failed. Même la flûte de Krishna s'est avérée inefficace. Then Krishna is thinking, how will break the man of Srimati Radhika? Donc Krishna se demande comment je vais faire pour briser ce man. Our Prabhupada Sripad, Radha Sudhanadi, Jassa Kadapi Basanam Chalkhilotta Dhannati Dhanna Kitarthamani Jagendra Durgam Gati Madhusudanopi Tassastu Namo Visavanu Bhuvo Disopi. Jassa Kadapi Basanam Chalkhilotta Dhannati Dhanna Pavanan Kitarthamani Jagendra Durgam Gati Madhusudanopi Tassastu Namo Visavanu Bhuvo Disopi. This purport about this verse, when Srimati Radhika did man and left Krishna going to other side of Radha Kunda. Prabodhananda Saraswati décrit comment chez Srimati Radhika, en ayant avec son man, quitte Krishna et va de l'autre côté du Radha Kund. Then Krishna completely hurt and hopeless and helpless. Krishna se trouve désespéré et en même temps sans solution. Démuni. Then Krishna just standing other side of Radha Kunda. Donc Krishna se trouve de l'autre côté du Radha Kund. But when the wind blowing the sweet fragrance from the cloth of Srimati Radhika, then Krishna is thinking, oh, wind, your life is successful. Dhannati dhanna pavanar kitarthamani. Hey Pavandev, wind, now you are playing in the cloth of Srimati Radhika. Wind also blowing Srimati Radhika's cloth. And that fragrance and also coming towards Krishna. And Krishna is thinking, hey Pavandev, understand? And the wind, presiding ladies of air. Now your life is successful. Now Srimati Radhika, she is angry. I cannot touch her body. But you are now playing her cloth. Donc Krishna qui se trouve de l'autre côté du Radha Kund, et d'un seul coup, le vent lui amène l'odeur des vêtements de Srimati Radhika. Et il pense en lui-même, en s'adressant au Deva de l'air, il dit, ta vie est un succès, tu es tellement chanceux, toi qui peux agiter les vêtements de Srimati Radhika, alors que moi je ne peux pas la toucher. Further, Prabodhananda Sripad in this verse explain which side Srimati Radhika is standing. I pay my obeisances that side. C'est pourquoi Prabodhananda Saraswati explique que quel que soit le côté, il prie, quel que soit le côté où Srimati Radhika se trouve, je peux me rendre hommage dans cette direction. So now coming in this way, Krishna is thinking, my flute not working. Krishna se dit bien, ma flûte, ça ne peut pas marcher. So Brahmastra finished. Brahmastra also not working. My flute not working. Mon âme fatale ne l'était pas. So what to do now? Que faire? Then Krishna
is remembering Yogamaya. Mais Krishna se rappelle de Yogamaya. And Krishna performs all his lila with his Yogamaya. Krishna, en fait, manifeste tous ses divertissements par le biais de Yogamaya. Bhagavan Uvita Ratri Sadadutpalla Mallika Runtu Manas Chakri Yogamaya Mupasritam. Sukadeva Sundari. Krishna performs all his lila, sweet lila in Vrindavan, with his Yogamaya. It is Yogamaya Mupasritam. C'est par le biais de Yogamaya que Krishna manifeste tous ses divertissements à Vrindavan. Then Krishna, he remembered Yogamaya. Et il se souvient d'elle. Then Yogamaya arranged how to break the man of Srimati Radhika. Donc c'est Yogamaya qui va arranger comment briser la bouderie de Srimati And Radhika. if Srimati Radhika could not break her man, so how Radha Krishna can meeting together? Si Srimati Radhika ne sort pas de sa bouderie, comment Radha et Krishna vont se rencontrer? So now Yogamaya, she arranged. And then Srimati Radhika, she is very angry and returned back to her house. Donc Yogamaya va tout arranger. Srimati Radhika est toujours très en colère, elle retourne chez elle. But you know, in Braj, that path is very, very small. Understand? Very, what is called? Narrow path. And two sides also, many also thrown grasses and goes these things. Not so easy to go this and this. Et à Vraj, en fait, les chemins sont très étroits et de chaque côté du chemin, il y a des épines, il y a des buissons. If you will not go to Braj, maybe you can understand what I am speaking. This is true. Understand? If you go to the Braj, then understand. They have the small, very narrow path. Very narrow. Only one person anyhow can go. At two sides completely what? Thorns and bushes. You cannot go right or cannot go also left. You have to go straight. Si vous n'avez pas été à Vraj, vous ne pouvez pas réaliser cela, mais les chemins à Vraj sont très étroits et de chaque côté, il peut y avoir des buissons épineux. Et on est obligé vraiment de marcher au milieu, il n'y a pas la place pour deux personnes. Sometimes when I travel in Wales, London, Wales, England, Wales sometimes also going, that place also are very narrow, only one car can go. Maybe 2-3 kilometers, completely narrow path. And two sides also are. Wall, as like wall. If another car will come, then you have to again 1 kilometer have to reverse. But both person is very stubborn. Who can back? Both car is coming. Just to imagine, both car coming. And then okay, you can reverse. You can reverse. And I am a great person. You say I am not a great person. First he goes because who is reverse? Then thinking I lose my prestige. No, you can reverse. No, you can reverse. Okay, both also are stop car. Stand still. You stand still. Both car. That time both are saying. Then another driver is reading newspaper. You know what to do. Then when maybe 10-15 minutes he finished the newspaper, then next driver he asks, give your newspaper to me. I have to read also. Donc Maharaj a vu ça au Pays de Galles. Au Pays de Galles, il y a des routes qui sont vraiment très étroites, elles sont bordées par des murs. Et en fait, il n'y a absolument pas la place pour deux voitures. Alors. Et ça peut être comme ça sur plusieurs kilomètres. Donc quand une voiture rencontre une autre voiture en face, la question est, il faut faire de marche arrière pendant longtemps. Et la question est, qui va faire marche arrière? Alors, comme les deux sont très têtus, aucun ne veut faire marche arrière. Donc il commence à dire, attends, mais moi je suis quelqu'un d'important, c'est toi qui vas faire marche arrière. Et l'autre pense la même chose. Alors il y en a un qui commence à lire son journal dans la voiture, ils arrêtent tous les deux la voiture. Et puis quand il a fini son journal, l'autre qui attendait lui dit, maintenant tu peux me le passer ton journal. Because I will explain this thing. Because God's path is very, very narrow. Only one person can go. This thing. So Srimati Radhika, now she is going in this narrow path. Donc Srimati Radhika s'engage sur ce chemin très étroit. Actual Braj language that is called Pagdandi. Pagdandi, very small, narrow path. So Braj language they are called Pagdandi. Donc, en brésilien,
Okay, you Dans understand? le langage de Maharaj, c'est Pog Dandi, ça veut dire, ça décrit ces chemins très étroits. C'est la base d'un pied, en fait. So now coming is what? Then Jogumaya, I told in Vrindavan, and snake, spider, who are they? So they are Jogumaya. And they are not and ordinary they are. Then Jogumaya is manifested on form of very deadly cobra. And maybe 3-4 meters, very strong and very, what is called? Large. And raise is hoods and two fronts and blah, 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 blah. And two eyes as like fire pole. Donc Yogamaya est capable d'arranger toutes sortes de divertissements à Vraj. Tous les êtres à Vraj, même tous les animaux, ne sont pas des êtres ordinaires. Donc elle se manifeste sous la forme d'un gigantesque cobra qui fait plusieurs mètres de long et qui se dresse menaçant avec des yeux incandescents. Then Srimati Radhika is afraid. She cannot go forward. Or she cannot also go left side or right side. I should explain this. Then she do what to do. Donc en voyant cela, Srimati Radhika est terrorisée. Elle ne peut pas aller de l'avant, elle ne peut ni aller à gauche ni aller à droite. So that snake making sound, right? Hiss, 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 and coming also. Then Srimati Radhika is afraid. What to do now? Et le serpent est très menaçant avec ce son. Then Srimati Radhika's man automatically finish. Krishna, Krishna, Maha, Bahu, Krishna, Krishna, Maha. Hey Krishna, please save me, please save me. Then Srimati Radhika running and embrace to Krishna. Then both are meeting together. Jaya Jaya Radha Krishna Jugala Milan. Arati Kare Lalita Shakira. Donc instantanément la bouderie de Radha se termine parce qu'en fait elle appelle au secours Krishna et elle rebrousse chemin, elle court se loger dans ses bras. Finally, because in Vrindavan, transcendental Vrindavan, all the living entities, Nitya Parikarya, and all they are helping Radha Krishna's and Leela, how they meeting together. It was snake. That snake not biting. Their snake is what? How Radha Krishna again they meet together. Donc, à Vrindavan, tous les habitants, tous les animaux, tous les êtres qui vivent à Vrindavan, en fait, œuvrent pour favoriser la rencontre de Srimati Radhika et de Krishna. Le serpent n'avait aucune intention de la mort, il l'a piqué, il voulait juste en fait qu'elle retrouve Krishna. For this regard, Raghunath Das could say, Jat kinchit tinagulmo kikata mukham gushti samastimi tat sarvanandamam mukunda daita lilamukulam param. Shastri was put into Nastamitam Janchya Brahma Visasprino Modhyam Tyavandati. And if you are fortunate, then you can take birth in Vrindavan. Even though one the blade of grass, then life will be successful. Donc si on est fortuné, on peut prendre naissance à Vrindavan. Même si on prend naissance en tant qu'un brin d'herbe, on est très fortuné. What will say Uddhav, who is the very nearest and dearest of Krishna's friend in Mathura Dwarka? Que dire Uddhav, qui était l'ami très très proche de Shri Krishna à Dwarka et à Mathura. When Uddhav came to Vrindavan and he saw Brajvasis, especially Gopis, how they have love and affection with Krishna. Quand Uddhav s'est rendu à Vraj et qu'il a été témoin de l'amour et de l'affection des Brajvasis, particulièrement des Gopis envers Krishna. For this regard, Uddhav finally he prayed many kinds of stav stuti, Lord Spirit of Srimati Radhika and Gopis. Donc il a émis des prières pour glorifier en fait ses sentiments. Asamo charnaram jusamam sam Vrindavane kimupi gulma latosi dinam Jadustya sajanam arja padam cha hitva Bhejur mukunda padavi srutivi vividgam. Again and again Uddhav bowed down his forehead. Lotus feet of Srimati Radhika, the foot dust of Vrindavan. Encore et encore, Uddhav se prosterne aux pieds de Srimati Radhika et prend la poussière des pieds de Srimati Radhika. Only my hope, if I will take birth in Vrindavan, on the blade of grass or creepers. Asam ho charnadanu jusam sam Vrindavane kimupi gulma latosi dhinam. Ja dustuja sajana arja pathancha hitva bhejul mukunda padavi srutivi vividgam. Even Ved Puran Upanishad,
Gopal Tapani Upanishad. Partner heart stages. I will take birth in Vrindavan on the blade of grass. Donc c'est la plus grande espérance de Uddhava est de prendre naissance à Vraj en tant qu'un brin d'herbe. Because all the living entities of Vrindavan, they are transcendental. And all the helping Ramakrishna's Leela. Car toutes les entités vivantes de Vrindavan sont transcendantales. So Brajavasi, they are singing. Vrindavan ko vriksha ko maram na jane koi डालर डालर पात पात में राधे राधे होई वृंदावन को वृक्ष को मरम मरम ना जाने कोई डालर डालर पात पात में राधे राधे होई. One Muslim poet, Sir Khan, he composed the verse. Very rare person, they know the glories of the trees of Vrindavan. Donc un grand poète musulman qui s'appelle Raskan a composé un poème qui dit que très rares sont les personnes qui connaissent les gloires des arbres de Vrindavan. And all the trees of Vrindavan, what they are singing? Balo Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Balo Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe Radhe Jai 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 Shri Radhe, Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe. Bolo Hamara Dhanna Radhe 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 Radhe, Hamara Dhanna Radhe 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 Radhe, Dhanna Radhe 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 Radhe, Dhanna Radhe 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 Radhe. Bolo Jumna ki lahriyan bole Radhe Radhe Radhe, Jumna ki lahriyan bole Radhe Radhe Radhe, Jumna ki lahriyan bole Radhe Radhe Radhe, Jumna ki lahriyan bole Radhe Radhe Radhe. Bolo Vrindavan ki bandron bole Radhe Radhe Radhe, Vrindavan ki bandron bole Radhe Radhe Radhe, Radhe Radhe Jai 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 Shri Radhe, Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe. Bolo Samai bolo Radhe 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 Radhe, Samai bolo Radhe 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 Radhe, Radhe Radhe Jai 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 Shri Radhe, Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe. Bolo Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe Radhe People go Vrindavan, everybody chant Radha Nam, no one chant Krishna Nam. Si vous allez à Vrindavan, tout le monde chante Radhe Radhe. Personne ne chante le nom de Krishna. Understand? Even the trees, what is it? Radhe Radhe. Even the waves of Jabuna, in this song explain, Jabuna ki lahriyan bole Radhe. Lahriyan means the waves of the Jabuna are chanting Radhe Radhe. The waves of Manasi Ganga are chanting Radhe Radhe. Everybody chanting Radhe 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 Radhe. Les arbres de Vrindavan chantent Radhe Radhe. Les vagues de la Yamuna chantent Radhe Radhe. So sing Radha Meri Samini, मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मैं दियो, and France को बस, जन्म जन्म मैं दियो, वृंदावन को बस. Understand? Radha Meri Srimati Radhika, she is my mistress. I am her servant. Yes, Srimati Radhika, birth after birth, life after life, you will take birth in Vrindavan. Donc ce verset dit Srimati Radhika est ma maîtresse, je suis sa servante, et vie après vie, je veux prendre naissance à Vrindavan. Why I am saying? Because they have spontaneous love. They are called Ragatmik Jan. Raga Atmika Ragatmik. The spontaneous love and affection with Krishna.
Tous les habitants de Vrindavan sont ragatmiques, ils ont cet amour spontané pour eux. And all they are helping how Radha and Krishna meeting together. Krishna Lila. Et tous aident Radha et Krishna à se rencontrer. Our Goswamis in their Grantha, Vilap Kusmanjali, and many Granthas, so many Leelas is there. How they are helping Radha Krishna's meeting together. Donc les Goswamis ont relaté tellement de divertissements où tous les habitants de Vrindavan assistent les rencontres de Radha et Krishna. Because if you listen to the Vrindavan Katha, Braj Katha, then automatically greed will come. You have to go Vrindavan. And at least you pray to Krishna. And hey, Krishna, please take birth in Vrindavan. This life not possible. Maybe next birth I have to take birth in Vrindavan. Et en écoutant ces kathas, le désir intense d'aller à Vrindavan se manifeste. Et on prie Krishna, on peut prier Krishna, s'il te plaît Krishna, permets-moi de prendre naissance. Or if you never pour la listen to prochaine Krishna vie à Katha, Vrindavan. so how much greed will come? Et si on n'écoute pas ces kathas, comment cette avidité transcendantale peut-elle se If you manifester? listen Krishna Katha, Braj Katha, then automatically greed will come. Si on écoute Krishna Katha, Braj Katha, automatiquement ce désir intense va se manifester. This problem. So Asha Goswami explained this way. Lobha Bhakti, Lobhamay Bhakti will come. Lobha means greed will come. And two kinds of bhakti. One is called Vaidhi Bhakti, or another is called Lobhamay Bhakti. Il y a deux sortes de bhakti. L'une est appelée Vedi Bhakti et l'autre Lobhamayi Bhakti. So Lobhamay Bhakti means if you listen, then your greed will come. Lobhamayi Bhakti, si on écoute les kathas, ce désir va se manifester. This is automatic, and this greed not depend on any rules and regulations. Greed is spontaneous come. Et cette avidité transcendantale ne dépend d'aucune règle et d'aucune régulation. C'est quelque chose de spontané. And this greed not looking his own qualifications. Et cette avidité ne nécessite pas de qualification particulière. One, what is called, Murkh, fool person, foolish person. He can think, if you look very nice, beautiful, princess, I want to marry with him. She will marry or not, this is another subject. Une personne folle, enfin dérangée on va dire, si elle voit une magnifique princesse, pourrait se dire tiens, je vais l'épouser. The Gurudev told this katha. There is one person, his name was Kalidas. Gurudev a raconté cette histoire. Une personne qui s'appelait Kalidas. He was completely foolish, murakha. Il était complètement stupide. But in this country, one princess, she was very proud, her knowledge. Dans le pays de Kalidas, il y avait une princesse qui était très fière de sa connaissance. No, and the princess. Yes. Yeah. That princess, she defeats all the panditas, her knowledge. Lady Princess Maharaj or men? Princess. Princess. Not prince. Princess. You come here. I told princess, not prince. Donc cette princesse avait vaincu tous les érudits. No, I wanted to clarify. No problem. Elle avait défait tous les érudits. Then all panditas thinking, oh, she is very proud of her knowledge. Okay, we'll make her marriage ceremony with one very foolish person. Then she will understand. Donc tous les érudits étaient vexés et ils se disaient mais elle est vraiment trop fière de sa connaissance, donc on va lui organiser un mariage avec une personne vraiment stupide. Then one day that panditas are going, then saw Kalidas, he was cutting the branch of the tree and also sitting on that same branches and cutting. Les érudits un jour en se déplaçant, ils ont croisé en fait Kalidas qui était assis sur une branche d'arbre en train de la scier. He does not know if the branch will cut finish and also he will.
Il n'avait pas compris quand il aurait fini de scier la branche, il allait tomber avec. Then Pandita did like, oh, he is completely hurt. Huh? Good qualified, the husband of. Les pandits se sont dit, celui-là, c'est l'homme de la situation. Then Pandita said, hey, come here, come. Ils l'ont appelé. Then Kalidas came down in the tree. Donc Kalidas est descendu de l'arbre. That time, Pandita asked, hey, do you want to marry? Ils lui ont demandé, est-ce que tu veux te marier? And then, yes, why not? Oui, bien sûr. Because no one married with him. Because he is completely foolish. But when Pandita asked, hey, do you want to marry with one very nice, beautiful princess? Yes, why not? But she is not thinking. Parce qu'en fait, personne ne voulait épouser Kalidas à cause de sa stupidité. Donc, quand les érudits lui ont proposé, ça te dirait d'épouser une princesse magnifique? Why is the greed coming in here? Greed not depend on your qualification. Greed coming anyhow. And if you thinking, oh, I am not qualified, I am poor, I have no knowledge, how possible she will marry me? So this is not the perfect greed. Okay. Understand? Greed means greed is coming from spontaneous, not looking his own qualification. Donc le désir intense, cette avidité se manifeste naturellement, spontanément. Elle ne se manifeste pas après une réflexion en étudiant comment on pourrait y arriver. C'est-à-dire c'est quelque chose qui surgit. So I am thinking, I will speak more, they are not. Story. Kalidas story, listen. Okay, no. Because I give you the example. The greed not depend on any your any qualifications. Or one who thinking, I am not qualified to practice Braja Bhakti. Shastra saying, don't do practice Braja Bhakti. You practice Vaikuntha Bhakti, Vaidhi Bhakti. Donc cette avidité ne dépend d'aucune qualification. Celui qui pense je ne suis pas qualifié pour pratiquer cette bhakti particulière, en général on dit qu'il ne faut pas la pratiquer, qu'il faut plutôt pratiquer la Vaidhi Bhakti. Les écritures qui nous enjoignent. Because Braj Bhakti just depend on the greed. But how the greed? When you listen, the Braj Lila Katha, then automatically greed will come. Donc la Braj Bhakti dépend en fait de cette avidité transcendantale. Et c'est en écoutant les kathas relatifs à cette à Braj que ça peut se développer. I want to become the maid servant Srimati Radhika. But this asasya dasya visabhanu jaya. Asasya dasya, this is my only hope. I will become the maid servant Radhika. I am not looking my own qualification. And if I look my qualification, how possible I will become maid servant Srimati Radhika? That means I am not qualified. Qualification, great, this is what the spontaneous coming. Donc Bhaktivinoda écrit je veux devenir la servante de Srimati Radhika. Mais si je commence à regarder mes propres qualifications, je verrai bien que ça m'est impossible. So this greed is coming. Why is it again and I remind you, greed is coming when you listen to Braj Lila Katha. C'est quand on écoute les divertissements de Vraj que cette avidité se manifeste. But Ragbhat Chandrika Sir Vishwanath Chakravarti was saying, is real greed or false greed? This is another question. Donc une autre question survient. Est-ce qu'il s'agit d'une véritable avidité ou d'une fausse? If the real greed will come from your heart, there are the three symptoms. Si une véritable avidité survient dans votre cœur, il y aura trois symptômes. If one person is very greedy to drink the milk, si quelqu'un est très avide de boire du lait, so what will do? He have to go to the milkman. on va aller chez le marchand de lait. Then milkman will give the milk. He is very generous. Okay, one day give, 2 days giving, 3 days. Then milkman will be say, hey, every day you are coming here for free milk. It is better, I have many cows. So you can take one cow. Not a Gita Sansar Katha. Already Gita Sansar passed. Donc cette personne qui est très avide de boire du lait donc va chez le laitier une fois, 2 fois, 3 fois, il lui réclame du lait, il lui demande gratuitement, mais au bout d'un moment le laitier lui dit
Donc tous les jours tu viens demander du lait gratuit. Moi j'ai beaucoup de vaches, ça serait peut-être plus simple que tu prennes une vache avec toi. Huh? Because In morning you listen to Gita Samsar Katha, cows Katha also there. But here this is not, and the difference Katha. Don't mix together. Donc faut pas mélanger. Hier on était en plein dans les... Ce matin. Gita Ce matin, Samsara. on était dans... Oui, il faut pas mélanger les katas entre ce matin et ça fait pas de Huh? So, milkman, he will give one cow to you. Donc le marchand de lait va vous donner une vache. Eh? But if the cow will be happy to nourishment the cow, then cow will give him milk. Et on doit s'occuper de la vache, la nourrir Hein? pour qu'elle puisse donner du lait. If you feed the cows, fresh grass and something and nourishment 3 times, then cow will give you milk. Lui donner de l'herbe fraîche 3 fois par jour et il vous donnera du lait. In the same way, greed manifests one's heart. There are the 3 symptoms coming. Donc quand cette avidité se manifeste dans le cœur, il y a 3 symptômes. What is that? Savishana Chakravarti Ragvartman Chandrika very clearly explained. Then you have to follow all the rules and regulations of Vaidhi Bhakti. Donc on, And Adu Guru Padasra, Diksha, Siksha, Visrambena, Guru Siva. And he must follow these rules. donc on suit toutes les règles et régulations de la bhakti. Bedi Bhakti. Vaidhi Du Bhakti. bhakti. And second, he must stay in Braj. Donc cette personne doit rester à Vraj. Then is in Braj, how to stay? Sadhaka Rupena, Siddhi Siddha Rupena, Chatravi. And how to stay in Braj? With Sadhaka and Siddha. In Sadhak form, you have to chant holy name, Sankha Prabhukanama Ganana Devi Kala Usana Krito. Nidrahara Vihara Gadavijuta Chattandino Jojo Radha Krishna Gunasmite Madhurima Anandina Sarmohito Bande Rupa Sanatano Raghujugo Sriji Gopalago. Sat Goswami Astaka. In Sadhak group, you have to chant holy names and remembering the past temples of Lord Chaitanya, Mahaprabhu, Radha and Krishna, Sankha Prabhu Nama, Ganana TV, Sankha, this way. Donc comment rester à Vraj sous la forme d'un sadhaka, en s'absorbant dans le chant des saints noms et dans le souvenir des divertissements de Chaitanya Mahaprabhu et de Radha Krishna. A Siddha Rupena, and you to absorb your transcendental concern for Siddha Sarva. Et on doit s'absorber dans notre forme transcendantale. And a third, if real greed coming, third is and always absorbed in Ashtakali Lila of Krishna. This is the perfect highest stage of love of Braj. Quand cette avidité se manifeste, on s'absorbe dans les divertissements quotidiens de Shri Radha et Krishna. Mahaprabhu told, Mane Mane Siddhadya Karya Bhavan Ratri Dine Radha Krishna Karaho Sevan Sabek Sakhi Gane Tatha Adhikar Sakhi Lila Kare Sada Sakhi Lila Sadan Dasya Vasale Adir Nahi Esava Gochor Sabek Sakhi Gane Tatha Adhikar Sakhi Lila Kare Tatha Sakhi Lila Sadan Chetan Chetamritam. Those who are devotees of Dasa and Sakha Vatsal, they are not qualified to enter Braj and conjugal mode. Le Chaitanya Charitamrita explique que ceux qui sont dans le rasa, dasya, vatsalya et sakya ne sont pas qualifiés pour pénétrer les divertissements qui se passent dans Madhurya, dans les sentiments de Madhurya. And always you are absorbed in the mood of Sakhi. Sakhir anugatta vina bhajilo napai Brajendra Nandan. Without following the footsteps of Sakhis, Sakhis of Srimati Radhika, you cannot attain to Brajendra Nandan. Donc, sans suivre dans les traces des sakhis, des amis de Srimati Radhika, on ne peut pas atteindre Shri Krishna. So greed means this way. But first, you greed, I told. And if a real greed will come. Then we think, how will meet with that kinds of sadhu and guru? How will always associate with him and listen sweet Braj Katha? Always associate with him. Donc, quand cette avidité se manifeste, on se demande comment il est possible de rencontrer un tel sadhu, un Vrajrasik sadhu, et de pouvoir s'associer avec lui continuellement. And completely surrender to his lotus feet. Et s'abandonner complètement à ce qui est pareil. Yes. Then automatically a Braj Prem will manifest in your heart. Et automatiquement, Braj Prem se manifestera dans le cœur. Braj Prem, very easy can get, or very difficult to get.
Braj Prem, on peut l'avoir très facilement, mais Hein? c'est en même temps très difficile So this is à obtenir. here, listen, Braj Katha. Braj Katha, Leela Katha, Nise Vanam. So Dev Goswami, last he gave instruction Parikshit Maharaj, hey Maharaj Parikshit, all is absorbed in Braj Leela Katha, Nise Vanam. Braj Katha, absorb your mind in Braj. Donc la dernière instruction de Sripad Goswami à Maharaj Parikshit, c'est de s'absorber constamment dans les Vraj Katha. And just I told Uddhav, he came in Vrindavan. He prayed, I want to become the grass of Vrindavan. But again he returned back Vrindavan to Mathura. So great or not perfect rich. Donc Uddhav, après avoir été à Vraj, il a prié pour prendre naissance tel un brin d'herbe. Mais finalement, il s'en est retourné. If you read Srimad Bhagavatam, Uddhav again and again he prayed how to take birth in Vrindavan on the blade of grass. Asamo, Chanarun, many slokas, 6 slokas he glorified. The fruit of Srimati Radhika. Java Isriorchita, Java Viraktakami, Yogeshwari, Gopi. Many slokas. Bande Nanda Brajastinam, Padran, Vishmasa, Jasangari Koto Gito Punati, Bhuvanatram. Bande Nanda Brajastinam, again and again I bow down my forehead, Lord Speaker, the Braj Gopis. In Vrindavan. Bande Nanda Brajastinam, Padran, Vishmasa, Jasang Hari Koto Gito. Only the Harikatha, Braj Gopis and Krishna. That Harikatha can purify my heart. This location, Bande Nanda Brajastinam, Padran, Vishmasa. Jasang Hari Katha Gito, Punati Bhuvanatram. Punati means Pavitra, means purify the whole world. The Katha of Brajavadis. His verse. Donc si on lit le Srimad Bhagavatam, Uddhav à maintes reprises a glorifié les gopis et les kathas qui comptent en fait, qui parlent des gopis. Donc il explique que seuls ces kathas-là sont à même de purifier son cœur et de purifier l'univers entier. Again he also ke mastriyo vanachari bhavichara dushta Krishna kajisa paramatma ruda bhava vanchandi jalbhavabhyo munaya vyapavayancho king slogan Java is in none. What is slogan? No, just I told. Many slokas coming. No, Vanda Brajastinam. Another. Just I told this. Javi Sriya Uchita Ajavi Rapta Kama Yogeshwari Ropi. These ladies of Vrindavan, Radha Lalita, how they are fortunate. They are always associated with Krishna, and Krishna performs Ras dance with them. Nine Srimu Nitantar De Prasadato Sarjosita Nalina Banda Kuto Rucho Anna Rasotsavasa Bhujadan Grito Kanto. In this way, Uddhav again and again glorified the fruits of the Braj Gopis, especially Srimati Radhika. Et Uddhav ainsi glorifie la poussière des pieds pareils lotus des gopis, et en disant oh combien chanceuses sont ces gopis Radhika, Lalita, Vishaka, qui s'associent avec Krishna et avec qui elles peuvent danser la danse ensemble. But after a few months, then Uddhav he also left Vrindavan because Uddhav is thinking. Now Krishna is Mathura. Adhuna Mathura Palita Krishna. Now Mathura protected by Krishna. So I have to go Mathura. Mais néanmoins, il s'en est quand même retourné, et parce qu'il a pensé oh Krishna désormais est à Mathura, il protège Mathura, donc je vais le rejoindre à Mathura. Even Uddhav cannot reconcile. Why Krishna left these Braj Gopis? Those are complete absolute surrender to Krishna. Donc même pour Uddhav, c'est incompréhensible. Pourquoi en fait Krishna reste à Mathura? Where do we want to live? Where is the love? This is the nature. Everybody wants love. But Brajgopis, they love to Krishna. Who can compare Brajgopis' love with Krishna and others? Où est-ce qu'on désire vivre? On désire vivre là où on est aimé. Et où est-ce que Krishna reçoit le plus d'amour? C'est à Vrindavan, par les gopis de Vrindavan. Even Krishna himself told, hey gopis, hey Srimati Radhika, I cannot repay your love.
No param niruddham samjuna sasadu kripta vivudau sapiva. Jama burjuna griya sinkala sam vishcha pratijatu sadhuna. I cannot repay your divine love. Even I take birth at the age of Brahma and serve your lotus feet, and I cannot free from your death. Même Krishna en fait a dit aux gopis qu'il ne pouvait en fait les rembourser de leur amour de leur amour divin, et que même s'ils prenaient naissance en tant que Brahma et qu'ils les servaient pendant toute la durée de la vie de Brahma, ils pourraient s'en acquitter. So they say, why Krishna? He left Brajgopi, especially Srimati Radhika, and now he is staying in Mathura. Alors pourquoi Krishna a quitté les gopis de Vraj et il reste à Mathura? And here all Brajgopis, they are crying for Krishna. Et toutes les gopis de Vraj pleurent après Krishna. Uddhav can't also reconcile this thing. Il est impossible de réconcilier ces deux choses apparemment opposées. Pour Uddhava. Uddhav cannot reconcile. So why Krishna is staying in Mathura or Dwarka? Uddhava se demande, mais pourquoi Krishna reste à Mathura ou à Dwaraka? Why Krishna is staying in Vrindavan? Pourquoi il ne reste pas à Vrindavan? Because you want to stay in where? Who loves you? Because everybody wants love. Who's giving more and more love, then you are inquiring. Then you want to stay. Naturellement, on désire rester avec ceux qui nous aiment le plus. In this material world, also material love. We all also want this material love. Who gives me love more? C'est la même chose dans le monde matériel. Small baby. A small baby loves her mom. Every second saying mom, 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 mom going, baby going, mom, 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 mom. Le petit bébé, en fait, la personne qu'il aime le plus, c'est sa mère, donc il est toujours en quête de sa mère. And when that baby, when he grew up, 5, 6, 7, 8 years, then little bit far from mom, and playing with his friends, again coming back and again going to his friends, this up and down. Quand il grandit, 5-6 Sometimes ans, mom and sometimes friends. quand il grandit un peu, 5-6 ans, il s'éloigne un tout petit peu de sa mère et commence à jouer avec ses amis, mais bon, il revient toujours vers sa mère. Same when baby also again grew up young, youth, you know what he is doing, but what he is doing. This is true. Then when youth coming, and that time he is running behind the young girl. This is true. Balas tavat kira sakta torun tavat toruni rakta. This loka is saying. But when you were young youth, then automatically you are chasing behind your opposite sex. It's real. It is love. I want. I don't want, but you want. Just joke. Ce garçon, quand il va devenir adolescent, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à s'intéresser aux filles. C'est naturel, en fait, qu'on cherche la compagnie du sexe opposé. This is true. This is the practical of our life in this material world. This is a material love also. I am not saying the transcendental love. In this material, first understood the material love, then understand the transcendental love. First, because we are in this material world. For this guy giving example, baby loves his mother. Then when baby growing up, then baby loves her friends. Then sometimes with friends, sometimes mom. Coming up. Then when son baby come young stage about 16, 18 years old, that time also come. Very little time meet with mom, parents. Friends also little bit. Most of the time his mind absorbed you. This is true. Because this is the nature of this material. Because balak stavat kida sakta torun stavat toruni rakta. Shankaracharya says. Vriddha stavat diha sakta kaumbi brahmani logna. This is nature. Donc là, je prends des exemples de la vie matérielle, parce qu'on doit déjà comprendre comment ça se passe et comment se manifeste l'amour au niveau matériel pour comprendre l'amour transcendantal. Et ce jeune enfant qui, au début, quand il est bébé, il peut quitter sa mère, petit à petit, en grandissant, il va commencer à jouer avec ses amis. Et quand il va devenir adolescent, il va passer un tout petit peu de temps avec ses parents, un peu de temps avec ses amis, mais son mental va commencer à être complètement absorbé par la recherche de la compagnie féminine.
Because Uddhav was Mahagani, he has vast of knowledge. Uddhav means is what? Is the embodiment of vast of knowledge. All Ved, Puran, all knowledge. In this all knowledge he cannot reconcile. Why Krishna left to Braj Gopis? Those who completely surrendered to and they completely, absolutely surrendered to Krishna. They sacrificed everything to Krishna. Or why Krishna is staying in Mathura, that couple? Donc Uddhav, qui est la personnification d'une immense connaissance, d'un immense savoir, ne peut finalement saisir pourquoi Krishna, envers qui les gopis, pour qui les gopis ont tout sacrifié, elles ont un amour infini, et pourquoi il reste en dehors de Vrindavan, il reste à Mathura ou à Dwarka. Another question also Uddhav is thinking, okay, Krishna now staying in Mathura. Are gopis staying in Vrindavan? How far along Vrindavan and Mathura? How many kilometers? Mathura, Vrindavan? 13. He's saying 30. You? 15. He's saying 15. 18. How far along Vrindavan to Mathura? 11 years. Where from where? Keshavji Gaudiya to Rup Sanatan. Or Visram Ghat to Kesigat? Huh? No. Your mathematics is not perfect. You have to learn perfect mathematics. Spiritual mathematics you should learn. Huh? You have to learn spiritual mathematics. Huh? Understand? You can do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then you have to write 0, then opposite way. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Look. Donc Maharaj nous demande, est-ce que vous savez quelle est la distance qui sépare Vrindavan de Mathura? Et donc différentes réponses, il nous dit que non, en fait, nos mathématiques sont imparfaites, on doit apprendre les mathématiques parfaites, ce sont les mathématiques spirituelles. What is spiritual mathematics? How far along Mathura to Vrindavan? Who knows? Raise one hand, maintain the toe. Just 2 fingers, middle of the 2 fingers. This side Mathura, this side Vrindavan. Huh? Simple to understand. Boundary, line, On the line, that is called demarcation, demarcation line. boundary line. Why do they 10 meters, 10 kilometers, 20 kilometers, 11 kilometers? Why you say that? Demarcation line. Your France and, I don't know, Germany. No, it's next border. Huh? Belgium. Huh? Italy, anything. So demarcation line. This side France and this side Belgium. Okay, and Belgium. How far long? You cross the immigration border. Just one line. That is called what line? Demarcation line. So why are you saying this? If I ask how far? And this is France and Belgium. You will be said only the demarcation. This line to this line. And immigration line. And just one line. So Mathura and Vrindavan, and how far? Only one line. But I tell you another thing. The realm of mood, Bhavrajya, Mathura and Vrindavan, thousand, millions kilometers. You cannot 10 kilometers to millions. According to a realm of mood, Bhavrajya. You understand? You can understand my language or not, but understand. Because Vrindavan mood is what? Sweetness mood, Madhurya mood. And Mathura's mood, it is called opulence mood. Oisarja and Madhurya. Oisarja Madhurya is completely far different. And cannot mix together also. As like river flows and 2 banks also flowing side by side. Donc Maharaj nous apprend les mathématiques spirituelles, parfaites. You learn spiritual mathematics, this? Il n'y a aucune... En fait, entre Vrindavan et Mathura, il prend l'exemple de la France et dans des pays frontaliers, quelle est la distance entre la France et la Belgique, par exemple, il y a juste une ligne de démarcation. La France et la Belgique. Mathura et Vrindavan.
Pour illustrer que le fait qu'en fait il y a juste une ligne de démarcation entre Mathura et Vrindavan. Et c'est l'espace qu'il y a entre deux doigts. Mais par contre, si on prend comme étalon les sentiments qui règnent à Vrindavan et à Mathura, alors là les deux endroits sont distants de millions et de millions de kilomètres. Les sentiments dans Vrindavan sont dominés par la douceur, et les sentiments à Mathura sont dominés par l'opulence, le sentiment de vénération, d'opulence. So now coming to this, so actually these are things. So Krishna now is staying in Mathura. Braj Gopi is staying in where? Vrindavan. So maybe question will come, okay, Krishna is not coming. Why Gopis they are not going to Vrindavan, Mathura? They can go. They also love to Krishna. Why they are not going to Mathura and meet with Krishna? Donc oui, Krishna est à Mathura, les gopis sont à Vrindavan. Krishna ne vient pas à Vrindavan, mais on peut se demander pourquoi les gopis ne vont pas à Mathura. Elles aiment tellement Krishna et ce n'est pas loin. Uddhav has vast of knowledge of scripture, but Uddhav come to reconcile. Why Krishna is staying in Mathura? And why Gopi is not coming? Mathura. Why not they are coming Vrindavan to Mathura? Uddhav, malgré sa vaste connaissance des Écritures, n'arrive pas à comprendre pourquoi les gopis ne vont pas à Mathura. What Goswamis, Rup Goswami, Sanatana Goswami, Vishwanath Chakravarti, in their commentary very nicely reconcile all these problems. Mais les Goswamis, dans leurs Écritures, ont très joliment réconcilié tout ça. Why Krishna is not going? Or why Gopi is not coming? If they love each other, why they are feeling separation? Krishna et les gopis qui s'aiment tant, pourquoi ne se réunissent-ils pas? In this material world, just to imagine, one lover, other side of the bank of the river, and beloved, on the other side. Come, then what will they do? Then both they will jump in the water. Have to commit suicide. No problem. One will jump, not both. Both will jump. If they love, they can meet together. Okay, both will also jump and meet together. Que dans ce monde, si un amoureux est d'un côté de la rivière et sa bien-aimée et de l'autre côté, tous les deux brûlent d'amour l'un pour l'autre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sauter tous les deux dans la rivière pour se rejoindre. If your baby running, just imagine, your baby running, and where the very dead, what is it called? Dead line. And if you cross the line, that army will shoot you. So what will do? Your baby is running and going to the dead lines. What will do? You will be forget everything. And you have to run it to save your baby. That army they will kill to you or you don't think because you love your baby. This is what you can just imagine. This side, this side also, anyone cannot cross this line. Otherwise that army force, understand? As a Bharat, Pakistan, India, Pakistan, and always force, and this thing. If anybody will come cross the, then no, mercy. Okay, do some. You think these things, you know these things, and your baby already also are, and cross the dead line. What will do? You don't care. Maybe the army kill to me or not. You're not thinking. You have to. Save your baby. You have to jump and catch your baby, save your baby. Donc, si on se retrouve dans la situation, par exemple, il y a deux pays ennemis comme l'Inde et le Pakistan, et il y a une zone frontalière qui est très tendue. Dès qu'on traverse cette zone, dès qu'un camp traverse cette ligne, il se fait descendre par le camp adverse. Si votre bébé, en fait, vous échappe et commence à courir et traverse cette ligne, vous ne vous poserez pas la question si je traverse moi aussi cette ligne, je vais me faire tuer. Vous irez le sauver tout naturellement. And those who are BSF, Border Security Guard, they have no mercy. If anybody break the law of the line, they will be also killed. Il y a des soldats comme VSF, sont des Border Security and Force. Voilà, ce sont des forces spéciales qui gardent de sécurité et eux, ils ne vont pas hésiter une seconde à tirer. Very strict, the armies. They don't bear anything, no mercy.
No compassion, nothing. If it will come, finish. Ils n'ont pas de pitié, pas de compassion. Ils But tirent. your baby is going, what will do? You think the BSF will kill to me, I have to not go? No, you have to run. Because you have love your baby. Dans cette situation, aucunement on va considérer, les BSF vont nous tirer dessus. Non, on a de l'amour pour notre bébé, on va y aller. Because love not looking anything. Love not looking anything. Love is looking love. L'amour ne prend rien d'autre en considération que l'amour lui-même. You understand this proverb? Love looks love. Love not looking other things. Same in French, as I did. So now question is coming. Krishna loves gopis and gopis loves Krishna. Why gopis are not coming to Mathura to Vrindavan? Or why Krishna is not going to Mathura to Vrindavan? Cette même question se pose toujours. Les gopis aiment Krishna, Krishna aime les gopis. Pourquoi Krishna ne va pas? And both also are feeling separation. En plus, tous les deux ressentent de la séparation. Krishna also feels so much separation from the gopis. Krishna ressent lui-même tellement de séparation. And day and night Krishna alone sitting and shedding tears. Tous les jours, il se tient seul et il verse des larmes, jour et nuit. That is your explained. That is your Uddhav Sandesh. C'est expliqué dans le Uddhav Sandesh. And here gopis they also feeling separation, kind of separation from Krishna, day and night crying for Krishna. Mais les gopis aussi, jour et nuit, ressentent une séparation intolérable pour Krishna. So Uddhav Mahagyan, he has vast of knowledge. He cannot reconcile. If both are feeling separation, why they are meeting together? Because Mathura or Vrindavan not very far. I told you, not far. According to a geographical demarcation line. Why Krishna not going to Vrindavan Krishna? Gopis can, why not they come to Vrindavan to Mathura? Donc Uddhav, qui est la personnification de l'érudition, n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils ne se réunissent pas, Krishna et les gopis. Pourtant Vrindavan et Mathura sont très proches. Vrindavan Vihari Lal. You think also. This is your meditation. Why Krishna not going to Vrindavan or gopis not coming to Vrindavan to Mathura? Donc voilà, vous avez matière à méditer. Pourquoi Krishna ne va pas à Vrindavan et pourquoi les gopis ne vont pas à Mathura. Why tomorrow we discuss. Alors pourquoi? On verra ça demain. She wants to know What happened with what happened with the stupid boy and the princess. Kalidas Katha. You want to listen this Katha? Maybe tomorrow. Peut-être demain, il est 8h. You want to listen this Katha? Vous voulez des cartes stupides, pas de problème. Hari Lal ki jai, jai Shri Ram.